Welcome to CSIR JFET Net Physics class. Today we see class number Net E31. In this class, we discuss JFET, solar cell and amplifier questions from electronics. The questions related to junction field effect transistor, solar cell and amplifiers. CSIR JRF Net Physics class. So the first question is a field effect transistor FET question. In the N-channel FET shown in figure below, Vi is minus 2 volt, C is equal to 1, 10 PF, picofarad, and VDD, drain source voltage is 16 plus 16 volt. RD, drain resistance is 2 k ohm. If the drain source, drain D, S source. Drain source saturation current IDSS is 10 milliampere and the pinch of voltage Vp is equal to minus 8 volt. Then the voltage across points D and S is, the voltage VDS is what? VDS is what? You know, in a junction transistor there are VGS, VDS, pinch of voltage, etc. we have studied. IDSS, ID, IDS, or ID simply, or IDSS, these drain source saturation current, etc. we have studied. And using those quantities, here we do this problem. This is the FET symbol. You know, FET symbol is like a transistor symbol, but the lines of source and drain are marked perpendicular to the bar. The one terminal is called gate, the top one is called drain, S is equal to source, and these three terminals we can compare with those of bipolar junction transistor. In a bipolar junction transistor, there is emitter, collector, and base. Here, emitter can be replaced by S, the collector can be replaced by drain, and base can be replaced by the gate. So G is gate, D is drain, S is source. A battery RD is given, capacitor is given, etc. So what is VGS? That is gate source voltage. Here it is 11.125, 5.75. The B answer is 10.375 volt. C 5.75. D 4.75 volt. The answer is D 4.75 volt. 4.75 volt. The solution is like this. We know BGSQ, that is gate source voltage at the operating point. VGS is equal to minus VGG, the gate voltage, that is minus 2 volt, it is given. And IDQ, that is the drain current at the operating point. ID is equal to IDSS into 1 minus VGS by VP, the square. And this equation, you know, it is called a Shockley equation, Shockley's equation, where VGS is the gate source voltage, VP is the pinch of voltage, square. And IDS is given 10 milliampere. And VGS is given minus 2 volt. And VP is pinch of voltage is given minus 8. You write with the proper sign. That is 1 minus 2 by minus 8, the whole square. On simplification, we get 5.63 milliampere. Then VDS is equal to VDD minus IDRD, that is Kirchhoff's law. We apply Kirchhoff's law to the drain source circuit. Then we can write VDS is equal to, you see the figure once again. VDS is equal to VDD minus ID into RD, 16 minus 5.63 into RD. RD is 2K. On simplification, we get 4.8 volt. That is the answer. Next question. A sinusoidal signal in an input in the following circuit. ഇതാണ് സൈനുസോയിഡൽ ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നതാണ്. ഇതൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ് നമുക്കറിയാം. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസ്. എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Emitter resistance is here is 0. And this is an amplifier circuit.
It is a common emitter amplifier circuit in which a signal which is shown above is given. It is an amplifier question. Which of the following graphs best describes the output wave function? അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാഫിൽ ഏതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് നോക്കുക. ഇൻപുട്ട് ഈസ് എ സൈനുസോയ്ഡൽ വേവ് പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ in the next half cycle it is negative going. So the answer is, the first one is just a reverse, phase reversed. The second one is same appearance. The third one is different, and the fourth one is also different. What is the answer? Answer is A. It's a simple question, nothing to do. The concept is, in C transistor amplifier output has phase change of input. That is the answer. അതായത് ഈ ഒരു സി ആംപ്ലിഫയറിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിൽ ഒരു 180 ഫേസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. 180 ഫേസ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം തന്നാൽ, ഈ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു വേവ് ഫോം തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചില സർക്യൂട്ടിൽ ഈ കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആൻസർ എ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ആൻസർ എ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നമ്മുടെ പരിചയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ആൻസർ എ. ഇനി അടുത്തതൊരു സോളാർ സെൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോളാർ സെൽ ഫോട്ടോൺ എനർജി വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്ന ഡിവൈസാണ്. ഫോട്ടോൺ എനർജി അറിയാൽ, HNU. HNU. The power density of sunlight incident on a solar cell is 10 milliwatt per centimeter square. Its short circuit current density is 30 milliampere per centimeter square, and the open circuit voltage is 0.7 volt. If the fill factor of the solar cell decreases from 0.8 to 0.5, then the percentage efficiency will decrease from. I shall read the question once again. The power density of sunlight incident on a solar cell is 100 milliwatt per centimeter square. It's a short circuit current density is 30 milliampere per centimeter square, and the open circuit voltage is 0.7 volt. If the fill factor, FF എന്ന് പറയും, fill factor of the solar cell decreases from 0.8 to 0.5, then the percentage efficiency will decrease from 42.02 to 6.2, all in percentage, 24.02, 16.8, 21.02, 10.5, 16.5 to 10.5. The answer is D, 16.8 to 10.5. You see the calculation. The efficiency of a solar cell is determined as the fraction of the incident power which is converted into electricity, and is defined as. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പവറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി അളക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇൻറ്റു FF fill factor by P in VOC. V is the open circuit voltage. ISC the short circuit current. You simply remember VI short circuit ചെയ്താൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് പൂജ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ VI into FF by P in, that is the equation, and the P in is given by VOC into ISC into FF, the open circuit voltage, into short circuit current into fill factor. That is the efficiency equation eta, where VOC is the open circuit voltage, ISC is the short circuit current density, FF is the fill factor, and P is the input power, eta is efficiency of the solar cell. All terms in the above expressions are explained. Given P in 100 milliwatt per centimeter square, I short circuit 30 milliampere per centimeter square, and V open circuit 0.7 volt. So efficiency we write, let eta is the efficiency, eta be the efficiency of solar cell with the fill factor 0.8,
Therefore, eta, you substitute the values that on calculation we get eta is 0.168. Let eta 2, the first one is eta 1, the second is eta 2. Eta 2 is efficiency of solar cell when fill factor is 0.5. That fill factor you apply here and again calculate the efficiency eta 2, which is 0.105. That's 10.5. So the new efficiency is 10.5. The previous efficiency eta 1 is 16.8. Thus efficiency decreased from eta 1 16.8% to eta 2 10.5%. ഇനി നമുക്കൊരു LED ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. LED ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ആ ഫോട്ടോൺ എനർജി ഇക്വേഷനാണ് LED ക്വസ്റ്റ്യൻ. The active medium in a blue LED light emitting diode is a GaN, gallium, indium, nitrogen. Is a part of nitrogen. Alloy. It may be not a nitrogen, it may be nickel. The band gaps of GaN, gallium nitride ആണ്, gallium nitride. The band gap of GaN and indium N are 3.5 EV and 1.5 EV respectively. If the band gap of GaN varies approximately linearly with X, the value of X required for the emission of blue light of wavelength 400 nanometer is, take HC multiply നമുക്ക് എടുക്കാം. HC is equal to 1200 electron volt nanometer. The answer is 0.95, 0.75, 0.50, 0.33. അപ്പോൾ 2 കേസായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് 3.5ൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 1.5ൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി ആണ്. ബി എന്നുള്ള ആൻസർ ഓർക്കുക, 0.75 ആണ്. B, the energy of gallium, energy gap, EG, gallium nitride, that is 3.35. Energy gap of indium nitride, 1.5 EV. Band gap energy of gallium indium nitride is X, E proportional to X. That's the equation. For blue light of wavelength is 400 nanometer, the band gap, they are represented here. The energy 3.5, 30, 1.5 are represented, and in the x-axis there is X and 1 are marked. Let us see what is it. Energy is Hc by lambda. Hc is given directly. Lambda is given, therefore the band gap in the first case is 3.0 EV. So 3.0 നേരെ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. ആ 3.5 നേരെ എക്സ് ആക്സിൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനുമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കുക, 3.5 മൈനസ് 1.5, ആ വ്യത്യാസം 3.5 മൈനസ് 1.5 is equal to by 1 മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ, എക്സ് ആക്സിലെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ 3.5 നിന്ന് 1.5ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ് ആക്സിലെ വാല്യൂ 1ൽ നിന്ന് എക്സിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുത്തു, 3.5 മൈനസ് 1.5 ബൈ 1 മൈനസ് 0. മറ്റേതിൽ 3ൽ നിന്ന് 1.5ലേക്ക് വരുമ്പോൾ, 3ൽ നിന്ന് 1.5ലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് 0 എന്ന് കിട്ടും.
1 മൈനസ് 0 അല്ല, എക്സ് മൈനസ് 0. അപ്പോൾ ഈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ നമുക്ക് 2 എന്ന് കിട്ടും, താഴെ 1, ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് 1.5 എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.5, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.75. 0.75 is the answer. Answer B. Next is an amplifier question. Assume that the noise spectral density at any given frequency in a current amplifier is independent of frequency. The bandwidth of measurement is changed from 1 Hz to 10 Hz. The ratio A by B of the RMS noise current before and after. Before case is A and after B. The bandwidth modification is 1 by 10, 1 by root 10, root 10, 10. Answer is B. Answer is B. Assume that the noise spectral density at any given frequency in a current amplifier is independent of frequency. The bandwidth of measurement is changed from 1 Hz to 10 Hz. The ratio of A by B of the RMS noise current before and after the bandwidth is, that is, the bandwidth is proportional to the ratio. The bandwidth is proportional to the frequency values. That is B, square root of frequency values. Square root of frequency values. That is 1 by root 10. That is the answer. Next question. Two signals A1 sin omega t and A2 cos omega t are fed into the input and the reference channels respectively of a local amplifier. ലോക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ബാൻഡ് പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയും. ചില പ്രത്യേക ഹാർമോണിക്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇത്തരം ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. The amplitude of each signal is 1 volt. The time constant of the lock-in amplifier is ഈ പുഷ്പൾ ആംപ്ലിഫയർ വേണമെങ്കിൽ ലോക്കിൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാം. അതിനകത്ത് ഈവൻ ഹാർമോണിക്സ് ഒക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓഡ് ഹാർമോണിക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും, ഈവൻ ഹാർമോണിക്സ് ഒഴിവാക്കുക, ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പം അത്തരം ഈ പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസികൾ മാറ്റിത്തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണത്തില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക്കിൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ് എ പുഷ്പൾ ആംപ്ലിഫയർ എക്സാമ്പിളാണ്. The time constant of the lock-in amplifier is such that any signal of frequency larger than omega. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല, ഈവൻ ഹാർമോണിക്സ് മാത്രമല്ല, വലിയ ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല, filtered out. The output of the lock-in amplifier is 2 volt, 1 volt, 0.5 volt, 0 volt. Answer D, 0 volt. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഇതാണ്. നമുക്ക് ഈ വൈസിക്കൽ ടു ആ വേവ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൈസിക്കൽ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി, ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിരിക്കുന്നത്. A2 കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. അത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൈൻ എ കോസ് പി എന്നുള്ളത്, സൈൻ എ കോസ് പി അത് സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ നോക്കിയാലും മതി. സൈൻ എ കോസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈൻ 2 തീറ്റ അറിയാമല്ലോ. സൈൻ 2 തീറ്റ ഈസ് 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ ആ മിഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് വേണമെന്നില്ല, നേരെ താഴോട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ഈ സൈനെ കോസ് ബി ഇത് 2 ഒമേഗ ടി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും. A1 അവിടെയുണ്ട്, A1 അവിടെയുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് A1/2 ഇൻറ്റു സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും. ആ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ബി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആ മിഡിൽ സ്റ്റെപ്പ്
ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പാണ്, അത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വി ഈസ് A1 A2 ബൈ 2 സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ സൈൻ 2 ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നുണ്ട്. ഈ 2 ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഒമേഗയേക്കാൾ വലിയ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം ഫിൽറ്റേഡ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഒമേഗ കാണത്തില്ല. 2 ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല, ആ വോൾട്ടേജ് പുറത്തേക്കില്ല. ദ സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഫിൽറ്റേഡ് ഔട്ട്. ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ കാരണം the signal will be filtered out, so output is 0 volt. The answer is 0. D. That is all with your 31st class. We continue our topic. Thank you.